الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المعهد العالي لهندسة تكنولوجيا كفر الشيخ فرع إعدادي، أهلا بيكم في الجزء الثاني من محاضرة Introduction to Computer and Programming، مقدمة في الحاسبات والبرمجة للفرقة إعدادي. المحاضرة اللي فاتت اتعرفنا على جزء من تاريخ الكمبيوتر، واتعرفنا في الجزء اللي فات إن أول كمبيوتر هو الإنسان، هو الناس هي كانت أول كمبيوترز. بعد كده اتعرفنا على الآلة اللي هي أباكوس، وبعدين سنة 1617 تم اختراع النيبير بون، 1623 تشيكارد كالكوليتنج كلوك، و1632 السلايد رول. وفي المحاضرة دي هنكمل التاريخ الكمبيوتر. سنة 1642 باسكال ده في فرنسا، ده كان شاب عنده 19 سنة، حاول إن هو يساعد والده، كان والده ده جامع ضرايب، فساعده بأن هو فعلا عمل أول آلة حاسبة ميكانيكية. الآلة الحاسبة دي سموها باسكالين، وكانت هي بتجمع، وكمان أصبحت إنها بتطرح. باسكال يعني عمل حوالي 50 نسخة من الآلة دي. كانت طبعا بالتأكيد في الفترة دي كانت غالية جدا، وكمان الأكيورسي بتاعتها ما كانتش عالية. بالنسبة للأديشن، هو يجمع كان أمر إن أنت مجرد التروس اللي موجودة دي كان بيحركها ناحية اليمين، وكانت آلية معينة هتشوفها في فيديو. أما موضوع الطرح فكان يستلزم إن هو يحرك التروس للاتجاه العكسي. فهو ما استخدمش الموضوع بالطريقة دي، لكن استخدم تريك رياضي باستخدام الناينث كومبلمنت. هتشوف الكلام ده في الفيديو، وقدر فعلا ان هو يستخدم الآلة دي في عملية الجمع والطرح. Pascaline or Pascal's calculator. Pascaline was the world's first mechanical calculator invented by French mathematician and philosopher Blaise Pascal in 1642. There are input dials and output windows on the top of the Pascaline. Inside each of the dials, we can see a small drum with digits 0 to 9 written on it. Each drum has two rows of numbers, one below the other. Every time when an addition takes place, the top row of the output windows are covered with a horizontal slat. Through the bottom windows, you can see the results of the addition. The top row shows you ninth complement numbers, which helps you in doing subtraction. Each input dial is divided into 10 parts using spokes. In order to enter a digit you need, put a stylus into the middle of appropriate spokes. You need to rotate the spokes clockwise till the spokes you rotate reaches the metal indicator or fixed stop located at the bottom of the dials. Entering numbers consecutively in the dials displays their sum on the output windows. For example, if we want to add 38 plus 42, the first thing to do is entering the numbers 3 and 8 in the rightmost dials respectively, like this. Basically, this is the row of ones and this is the row of tens. I entered 3 in the tens place by putting the stylus in the appropriate place and rotating it clockwise until the fixed stop is reached. That will show the value 3 in the output window in the tens place. Same procedure is to be followed to enter 8 in the ones place. Put the stylus in the correct place and rotate the spokes until it shows 8 in the output window on ones place. To add 42 with 38, you have to dial 42 with 38 using the same procedure. In the tens place, we have 3. We need to add 4 to that. Move the spoke near 4 clockwise till it reaches the fixed stop. That makes the value in the tens place 7. Now we need to add 2 in the ones place. For that, rotate the spoke near 2 till it reaches the fixed stop. That will make the value in the ones place 0
and it automatically adds 1 to the 7 in the tens place, making the value in tens place as 8. That happens because the value of 8 plus 2 is 10. The digit 0 stays in the ones place and carries the 1 to the tens place, making the value in the tens place as 8, which is 7 plus 1. Same like normal addition. So we got the value 80 in the Pascaline, and that is the right answer. In order to start a new series of addition or subtraction, you need to clear the value which is already stored in a Pascaline. The clearing is done by setting all the input values to 9 and adding 1 to the digit in the lowest order in the Pascaline. You can set all the dials to 9 by moving the marked spokes in each dial clockwise towards the fixed stop. Adding 1 to the lowest order number actually causes a carry and sets all the output window values to 0. We can do subtraction with the Pascal's calculator by moving the horizontal slat to uncover the top row of output windows. That unveils a row of digits with ninth complement values. If you want to subtract 50 from 80, you have to pull the slat down to unveil the ninth complements. Now, you have to enter the ninth complement of the minuend. Minuend is the number from which another number is to be subtracted. Here, the minuend is 80. If you don't remember the ninth complement of every number, don't worry. You can place the stylus in the middle of the specially marked spokes and rotate clockwise till it reaches the number you wish to enter. So we entered 80 in that manner. After entering 80 using the specially marked spokes in the Pascaline, we need to enter 50 in the normal way. When we enter 5 in the tens place, 3 is displayed in the output window. In ones place, we don't have to enter any number because the value to be entered in the ones place is 0. So the value in the ones place is 0 while subtracting 50 from 80. That displays the answer in the output windows, that is 30. Nous allons maintenant ouvrir la réplique de la Pascaline pour voir comment l'opération se fait. Donc on repart du 660 et on va voir comment s'opère donc l'addition des 60 comme on l'a fait tout à l'heure. On ouvre la platine de la Pascaline. Donc chaque inscripteur est relié à un engrenage dit engrenage moulin qui vient s'engrainer donc depuis sur le cylindre principal de transmission. Donc ici on retrouve les chiffres, les tambours, et qui tournent. Et donc quand on retrouve notre 66 qui est là. Donc si j'ajoute 1, on voit 67, 68, et là on voit la petite masselotte qui monte, portée par la transmission. Et donc 69, là elle est tout en haut, et quand on va passer la dizaine, on voit le reporter qui tombe, donc, et là on est maintenant à 7 et 70. Je termine l'addition avec 2 et je retrouve mon 72 de tout à l'heure. Donc les inventions fondamentales de Blaise Pascal, c'est plusieurs choses. C'est la transmission, la masselotte qui permet le report des retenues, le petit mécanisme qui permet l'anti-retour, donc la rotation ne peut se faire que dans un seul sens, et elle permet aussi de bloquer l'affichage pour qu'un des chiffres soit en face des fenêtres. Et enfin, l'affichage donc du nombre qui donne le résultat de l'addition.
En dessous, ce qu'on voit apparaître, c'est un affichage qui est inversé par rapport à l'addition et qui permet la soustraction par le complément à 9, mais ça, c'est une autre vidéo. Nous allons faire donc une addition avec cette réplique de Pascaline de la machine de Blaise Pascal qu'il a inventée entre 1642 et 1645. Donc on va ajouter 640 à 20 dans un premier temps. Donc je mets sur les 6 centaines le stylet, sur les 4 dizaines le stylet, et on a 640 en lecture directe sur l'affichage. Et maintenant on va rajouter 20, donc pour rajouter 20, je vais rajouter 2 dizaines, et on a 660 donc sur l'affichage en lecture directe. Supposons maintenant que je veuille rajouter à nouveau 60, donc je vais remettre le stylet sur 6 dizaines. Et là on voit que 66 plus 6, ça fait 72, et donc on a bien un résultat de 720. Et l'invention principale de Blaise Pascal, c'est ce reporter qui a permis, donc, quand on est passé ici de 6 à 12, de reporter une centaine de plus pour faire le bon résultat 720. بعد باسكال جه لايبنز واخترع آلة ميكانيكية برضه، آلة حاسبة ميكانيكية. والآلة الحاسبة الميكانيكية دي ما كانتش بتعتمد على التروس، كانت بتعتمد على الدرام اللي انتوا شايفينها هنا معايا. واستطاع لايبنز ان هو يعمل آلة حاسبة ميكانيكية زي ما تشوف في الفيديو، وسموها ستيب روكنر. والآلة الحاسبة دي كانت عندها الإمكانية إنها تجمع وتضرب وتطرح وتقسم. والكلام ده بدأ بإن هو اخترع الدرام دي سنة 1673، وإن هو انتهى بالستيب روكنر سنة 1694. الجديد في الموضوع ده إن الآلة دي قعدت لغاية تقريبا السبعينات، يمكن أكتر. Alright, so this is my pinwheel mechanical calculator that I recently purchased online. It's last produced in 1958, this particular model in Italy. And it's in fairly good condition considering it's at least 56 years old. So basically with mechanical calculators you have a few simple things for each model, and it's going to have an input counter, which is this one here. And you input numbers by turning these dials, and you can clear that with this little lever here.
And down here you have your output, and over here you have your turn counter. Now to reset that, pull this lever. Resets both of them. And whenever you start using it, you're going to want to move the center, the bottom display all the way to the left so that the first digit lines up with the first digit of the input. So to do that, you would use this little rocker back here, and you could do that, or it has a little release button here, and that lets you slide it yourself. But in most cases, you're going to want to use this, unless you're just, opening it up. Now, how it works is pretty simple. You pull this lever out and rotate it clockwise to do addition and multiplication, and counterclockwise to do subtraction and division. So as you notice, every time I turn it, the turn counter goes up by 1. So I'll keep doing that, and it just keeps going up. But the input is 0, the output is going to be 0, because 0 plus 0 is 0. So I'm going to reset that, and let's do a basic addition. So 2 times 1 is 2, and 2 times 2 is 4. So basically what I did was 2 plus 2 equals 4, but at the same time it's multiplication because I'm using the same number over and over. If I were to do, 4 plus 25, we would get the answer 29. And when you're doing that, you would just disregard the turn counter because it doesn't matter how many times you turned in a addition problem. So I'm going to reset the calculator, and let's take a number like 25, add that to the bottom, and then clear that and subtract 3. So we'll go counterclockwise, and that subtracted 3 from 25, and we end up with 22. You could do much bigger numbers and it goes just as fast. Here, I'll enter a random number. There we go. And it's a little louder when you do that, but it does add up just as fast as any other operation. So it's very fast and accurate, which is something that's really impressive for a totally mechanical design. So just do a few more additions. You could also do subtraction. It is a little harder to pull the lever when you do have a lot of numbers, but it's not too difficult. Alright, so I'm going to reset everything there. Oh, and another thing, this switch is basically a, not sure what to call it. It prevents the output from being erased when you do a clear. And you really only use that in division. And to show you an example of division, I'm going to do a big number just to show what it can do. So I want to divide this number, 3,164. So I'm going to move it down there, and I want to divide that by 13. So I'm not going to do anything yet. I need to clear the turn counter, because in division, the turn counter is your output or your answer. So I'm going to lock the output and reset the turn counter.
So now the turn counter is all zeros, and I'm dividing 3,164 by 13. So what you have to do is you move over until the first digit of the input lines up with the last digit of the first number, and you're just going to subtract. Now see what I did there? I'll roll back so you can see it again. I tried to subtract 13 from 3. So what that does is it goes to a negative number, and this can't do negatives, so it just shows all nines, and it makes a little bell sound. So when that happens, you just shift over like that, and then try again. Keep going until that dings, and then roll back and have it ding again. Then move over, and keep going. Then again. So now we get our answer over here. Now when you roll back counterclockwise, the numbers on the turn counter are red. So I'm going to move it so you can see a little better. Maybe not. Yeah, there they are. 243 is our answer. Now, that's not right because there is a remainder, and that is displayed on this counter here. So it's 243 with a remainder of 5. And those are the basic operations of the calculator, and that's pretty much all there is to it, and it could do the same operations you would do on a basic calculator. So that's it, and thanks for watching. بعد التطور اللي حصل في الآلات الحاسبة اللي هي الآلات الحاسبة الميكانيكية، جه جاكارد في 1801 عمل آلة نسيج عندها القدرة إنها تخزن الرسمة بتاعة النسيج اللي هيتنسج على كروت مثقبة punched wooden card، كروت خشبية مثقبة. الحقيقة إن التطور ده كان هو أساس الكمبيوترات الحديثة أو الحاسبات الحديثة اللي موجودة. إزاي؟ هو حط الكونسبت بتاع أو المفهوم بتاع الستورج اللي هو التخزين، ده واحد، والكونسبت التاني اللي هو وحدة المعالجة المركزية اللي هو المسؤول عن تنفيذ كل العمليات اللي المفروض تكون في الكمبيوتر. طب ازاي الكلام ده؟ وحدة المعالجة المركزية هي الآلة ذات نفسها، ووحدة التخزين هي البانشيت كارد. والبانشيت كارد كان هما زي ما قلت بيخزنوا عليها الرسمة بتاعة النسيج اللي هم عاوزين ينتجوه، وكان التخزين ده على شكل ثقوب، وهنشوف الكلام ده في السلايدز اللي جاية وكمان في الفيديو اللي احنا هنعرضه. هنا دي الكروت المثقبة، وزي ما انتم شايفين دي كارت ورا كارت ومثقبة، والتثقيب ده هو طبعا بيقوم بيه واحد ماهر جدا بحيث ان هو الرسمة اللي المفروض تطلع على النسيج تتحول إلى ثقوب زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتاخد مراحل ان هو الراجل المصمم بتاع الرسمة او اللي بيسموها الباترن يبدأ يرسم الكلام ده على ورق، وبعد كده ينقل الرسمة بتاعته اللي هو الثقوب اللي هو حددها، ينقلها على الكروت ديت ويبدأ يثقبها. هي ديت برضو الآلة، وزي ما انتم شايفين الكروت موجودة. ده برضو رسمة للآلة، آلة النسيج ديت من الداخل، هنا عاملة واقفة على المكنة، وده برضو شكل تاني للكروت المثقبة. تمام، يبقى احنا نقدر نقول هنا إن جاكارد
حط مفهوم أساسي لعلم الحاسب الآلي اللي هو أو لتصميم الكمبيوتر اللي هو وحدة المعالجة المركزية والستورج اللي هو وحدة التخزين. Today we are featuring 200 years old Jacquard Loom technology invented by Joseph Marie Jacquard, which uses the punch card technique to design the fabric. It was later adopted by a computer system. You can call Jacquard as the forefather of a modern-day computer. First, the fabric design is translated to graph paper. Then the design is transferred to the punch card by a skilled craftsman. Each punch card represents one row of pattern, and a series of punch cards are assembled to complete the design. Then this chain of punch card is attached to the Jacquard machine. The holes in card select threads per pattern and allows the hooks to pass. Lastly, the fabric is created by passing threads over and under using the shuttle. These are some of the patterns created here at Pascaline Studio. Since we are working with probably the last generation of Jacquard craftsmen in Nepal, here at Pascaline Studio we are keeping the authenticity of Jacquard tradition alive.
إلى الآن قدرنا نتعرف على جزء من تاريخ الكمبيوتر، ويمكن تلخيصه كده إن هو 4 مراحل. المرحلة الأولى الناس، الكمبيوترز كانوا هم الناس، وكان بيعد على صوابعهم والحصى وكده. المرحلة التانية الإنسان بدأ يخترع tools زي الأباكوس والنيبيرز بون سنة 1617، التشيكارد كالكوليتنج كلوك 1623، والسلايد رول 1632. دي تاني مرحلة. طب تالت مرحلة كان إيه؟ اللي هم بدأوا يعملوا الميكانيكال كالكوليتورز اللي هو الآلات الحاسبة الميكانيكية، وده سنة 1642 تم إنتاج الباسكلين. سنة 1673 إلى 1694 الستيب روكنر. يبقى دي تالت مرحلة. رابع مرحلة ظهرت مع مين؟ مع جاكارد لوم، اللي هو لما عمل آلة النسيج بتاعته، وكانت دي يعني نقطة تحول أو وضع أسس لمفاهيم الكمبيوتر الحالية، واللي هي زي ما قلنا اللي هو حتة الاستورج ووحدة المعالجة المركزية. والاستورج كان في آلة النسيج بتاعة جاكارد اللي هي كانت البانشت كارد، والسي بي يو كانت الايه الآلة ذات نفسها اللي بتقوم بعملية النسج. بعد كده هتقدر تعرف في المراحل اللي جاية هتقدر تعرف ان البانشت كارد تم استخدامها لفترات طويلة كذاكرة، طبعا باختلاف الماتيريال بتاعة الكارد ذات نفسه. طبعا جاكارد كان عاملها بالخشب معايا، ديت بدأت تتطور في العصر الحديث، أصبحت أو يعني في العصور الأولى من الكمبيوتر أصبحت ورق. فإن شاء الله رب العالمين في الجزء الثالث من المحاضرة هنبدأ نتعرف على إزاي بدأ تصنيع الكمبيوتر. شكرا جزيلا.